saka volume yangu nda player one of the audios musazondibvunze after this. Mushonga andizi ndawana bhodhoro rinenge mushonga. I google it and what I find on Google, it's not something that I like. Iri kutaura kuti mushonga unenge mupfuwira. And I ask you, what is this? And then you say to me, what am I supposed to do? What is that supposed to mean? But what am I supposed to do? I'm asking you, what is it and what are you using it for? And it's man's got voice of Baba Nandi. Okay, I'm going to play this again. Mushonga, and is it? I Google it, and what I find on Google, it's not something that I like. Mushonga unenge mupfuwira. And I ask you, what is this? And then you say to me, what am I supposed to do? What is that supposed to mean? But what am I supposed to do? I'm asking you, what is it and what are you using it for? It is for me to be lucky in my marriage. So in other words, because you being lucky in your marriage, Jabulo, do not think that is going too far. Kundibatsira mushonga ere. Wazvinzwere? Fona ngori kubva yakunza kuningirira. Iri kunzika but anga achipindura kuti chianzi what do you want me to do? Mushonga, I Google it and what I find on Google, it's not something that I like. Iri kutaura kuti mushonga unenge mupfuwira. And I ask you, what is this? And then you say to me, what am I supposed to do? What is that supposed to mean? But what am I supposed to do? I'm asking you, what is it and what are you using it for? It is for me to be lucky in my marriage. So in other words, because you being lucky in your marriage, Jabulo, do not think that is going too far. This is the date that I found Mushonga. Yeah, that's bad. And to admit ega kuti akandibatira mushonga, and the audios go on and I'm not going to go deep into it because it's very damaging for him. Wow. But I wanted you guys to see kuti I'm not making this up. I will play this again. I Google it, and what I find on Google, it's not something that I like. Mushonga unenge mupfuwira. And I ask you, what is this? And then you say to me, what am I supposed to do? What is that supposed to mean? But what am I supposed to do? I'm asking you, what is it and what are you using it for? It is for me to be lucky in my marriage. Did he say it's supposed to make me lucky in my marriage? That's what he said. Shit. Paakavunzwa nemukoma wangu kuti what do you mean lucky in your marriage, ukanzi kuti Olinda pota achindipa mari. Achindiitira zvese zvandinoda. Ndopa unoona kukosha kwespeaker raChristopher nhasi ranga richashanda pakuti vanhu vari kuizvozvi vanhu ndofunga vakaisa nzeve seyangu kuda kunzwa kuti zviri kunzii ku the other end. Okay, so ini ndakudza kuti handina handitaure zvinhu zvisina evidence. Kana if people want me to go there, I will produce evidence of absolutely everything that I'm talking about. So if you were me, Loveness, urikudana nemunhu wako, whether boyfriend, murume wako kana kuti ndeyani, and you find out kuti ari kukubatira mushonga kuti akushandise iwewe kuti ngori chikwambo chake, how would you feel? Heartbroken, honestly. I was so heartbroken. I was depressed for months. Ndakapinda mu depression. Ndakasvika papoint ekuti vanhu vainditi ndaonda neningiri message arika. But at some point I was so skinny, mabhonzo aioneka. Yeah, that's the time you were not feeling so well. I became so depressed. Ndaigara ndichichema. And unoziva chinorwadza ndechekuti chika ndiri nherera, handina mai handina baba. As much as my aunts are there and I love them to pieces, it hits differently kana usina mai vako vekuti unofonera kuti ndozvandiri kuitwa izvi. It hits differently when you're this person that everybody looks at and thinks that you're so independent, you can take care of yourself. But in the moment that you're broken,
no one steps up. No one protects you. Nobody says kuti patsvaiti way. When my sister found out vakaenda when she was going to Zimbabwe, vakanoudza ana sekuru nana mbuya nana mainini kuZimbabwe kuti rikatogarwa riri dare, and his family was made to answer for this because of what he had done. But mai vake vakatsika, and she avoided my sister for a long time. Kusvika vanhu vekumba kwedu havatauri, vangoti it is what it is. So you tell me today, when I look at Desmond, do I not think this is the better devil that I know than the devil that I don't know? No, the devil you know is better than the angel you don't. Wazwona. And I'm not trying to justify my relationship with him, my friendship with him, or whatever this is. But I suffered from February, 20 February, I will not forget that day. Ndakatambudzika ndairara ndakakiya do kukira murume wangu do inini, because I felt so unsafe with him. Kuti uri kundirova, wandirova, woita futi basa rekuita sei, rekundibatira mushonga, chasara kundiuraya, usiya vana vangu dzirinerera. Pakurovapo pakurovapo ndabatika nangu. Saka kana muchifunga kuti baba nandindo, I know kuti at first when you join this life, you think it's entertainment. It's not. This is my life. This is my life that he was playing with upenyu wangu. So right now kadi muto verenga kuti Olinda akuna akafa. Reason because zvinhu zvaanenge achibata hatisi kuziva kuti miko yacho inosumudzana nezvinhu izvozvo chii. Maybe ropa rangu inini dzinza rangu haribatirwe mushonga, maybe zvinouraya, kana kuti dei zvakauraya iye, mainditi ndindauraya murume inini. Ndaipomerwa nemhosva namai vake vasingandidi pamusoro pazvo. This was either way, it was not going to go for me. It was not going to be on my side. Whichever, whether zvikapandukirira iye kana kuti zvikapandukirira inini. And yeah, the problem is who knew kuti exactly mushonga wacho aiupiwa uchinzi ndewei. Pamwe ndo waitokonzeresa kuti murovane. I don't know kuti akapuwa nani, because baba nandi mwana mudiki. Right. Akamudzidzisa zvinhu izvozvo ndiani. I kept on asking him, ndikamuti munhu akakudzidzisa zvinhu izvozvo haakude. That person does not know. Pamwe ndo zvaitoita kuti murovane izvozvo. Because nhunzi futi at the same time inosemwa nevanhu. Wazvona. Takatanga kunetsana every single day in our lives from that moment onwards. Baba nandi angasingandirova, angasingandituka, angasingandiri prior to that. But aitanga akabata zvisizvo ndo probably ndo zvakatokonzeresa, because zvine nhunzi mukati, nhunzi inosemesa, people don't like, unongochisemwa nenyika yese. And nhunzi ikahumara ndinongochirova kuti ipi. So now tell me, I know kuti I can't even read the comments or whatever, but tell me now, you know, nyika yese makatarisa. I think mangamuchunga kuti baba nandi ndikuvanyepera. You thought maybe ndakanzi anakete pavaita malive vachitanzi Olinda ari kuchirongera Tytan dende ari kuzo zvakandirwadza. That if only this woman knew what I was going through, she would not even say those things. Kutanzi, I'm planning something against him. I've been protecting him. I have been protecting him. Last time pandakaita live bye. Ndakambotaura zita rake, ndakambotaura kuti ndiani vatomshonga. Kandamuta pane vakandidzira mushonga mbamavo. And even then no one believed me. But mazvinzwira from the horse's mouth, achitaura ega nemuromo wake. And the conversations go. Ndosaka ndiri kuti analisa vana vadiki stereki pazvinhu izvi. Ngavatakura nemhepo dzacho vaende. It's okay, I'm okay with it. As long as vachindisiya ndiri mupenyu kuti ndichengete vana vangu, that's all I care about. You'll be more than fine, Olinda. You've been okay. I will be. No, you know what, Ka? There are certain things I've got over. I've gotten over him coming and doing his interviews and talking about Olinda nor Waranda Seka. But this time around, it really affected me. It broke my heart
chandinacho inini ndikini Loveness andina kupuwa nemushonga ndakapuwa naMwari inini mabasa angu ese andinoita emaoko kana kuchengeta nherera kana kuita seka ndakapuwa nengirozi inobva kudenga saka ngirozi nemushonga zvipindirane zvamuchose zvakanditambudza. It really affected me kuti nai murume uyu chii chaanombonda kubva kwandiri chandisiri kumupa kana iyo mari yacho ingawana anongokwira mabusiness class 1 inga anongoenda kumaholiday kupi nekupi hapana nyika yandafamba yaasingafambi ingawani pandingotenga maguchi anongopfekawo maguchi wayo mawachi anongopfeka anodhura kupi zvaada. He's got everything. Anogara imba yakanaka. He's got everything. Grocery riripo I provide. Chii chazombonyanyoshota paari chekuti anoita udyire wekuda kundiurayira mari inini. Zvinotowanika stereki izvozvo. Ngandikumbire kamari yacho ndingomupa. Handisi munhu akaomera inini. Ndingomutambidza mari yacho kuti apfume. Upfume hwandinomupa everyday. Macontract andinomupa everyday. Anyone vari muhealth and social care vanondipupurira kuti I refer him everyday. Kuti mushandise akuitire zvakati, ngakuitire zvakati, ngakuitire zvakati. Pandinenge ndichibatsira mabusiness evanhu. Saka chaakambonyanyoshota kubva pandiri chekuti anotofila kuti ndosoka ndakataura nyekuti people want entitlement to what I have. And they're going about it the wrong way. Kusvika pakundibatira mushonga. Yeah, it gets there. If you're selfish and sometimes you don't even realize how bad you're taking it and how far you are, because unenge watanga nekungoda izvozvo zvokuti uri kuchiva this and then he knew you as his wife, so he knew exactly what you have. Manje chinoitika ndechekuti panyaya dzemushonga kaidzi munhu akafamba newe achibata mushonga dzinza rako risingapindira nemushonga, wherever he goes to work kwachatoshanda navo vanhu vachasangananidza navo ka zvinogona kubvisa laki pane vamwe vanhu, right? Because there has to be a source. Rima rimovha rakapa munhu. Rima is not a creator. God is a creator. That's true. Rima rakato create ona Mwari. You understand? So the devil cannot create. The devil never created anything, but he has utilized what is on earth to weaponize. So if Rima cannot create, it means somewhere, somehow, it has to find its source from either kutora lake rakwe wewe, Loveness, kurita rake, chakabva kudenga. Saka in his association with me, anogona achitondipa Rima kana kuti achinditorera lake riri pandiri, achindibatira mushonga iwoyo, kana vanhu vaachaswedzana navo vanoita mabusiness avandase. He needs to come clean and cleanse himself. I have asked him. Ndakamuudza ndikati taura kuti ndinozvazviwana kupi uende unozvidzosera kana kuti, but he says kuti ndanzi ndakangovhura bhodhoro hapana chandakaita. Tikati bhodhoro rakashandiswa iri. Yeah. Akati akauita, say, how did he manage? What was he using it? Like, how was he? No explanation. And didn't explain. No, so I'm looking at the name of Funzo, but oh wow. Well, you're lucky you found it to start to guta nekumama pukan. Because you don't need what that you know what I've been fighting and battling the last few months. Zinzaran jabulo. It's zinzaranandi. Yeah. Zvinobatwa baba zvinoenda pamwana wangu. Inini samai ndokwanisa kudzivirira mwana wangu to a certain extent. Ndonamatira mwana wangu asking for her protection. But if Njabulo does not go and fix zvinzvaakabata izvozvo the right way, nothing to do with me, akwadzisa mwana wake. Ende ndikazvifunga ndinotanga kuridza mhere kuchema chaizvo kuti, but why? Why do that to your own daughter? Just because of me? Vanhu dziva varara kana hanzi dziva ngavamuke dziva vakatomirira garo kubedroom kwemi muri busy nemukadzo kuti vangavamukire hanzi ngavamuka mende comment section yako Olinda soka munafunga kuti nyaya dzinyowani kuna dziva here vanotozviziva nyaya idzi but vanambobvira vakazvitaura. Oh, sweet. So I know that sometimes it's entertainment for people, but it's not. Anaketi pavaita rodhanzi nyendu kurongera Tytan zvakaipa ndinoda kuzomita seka.
zvakanyasondibata zvakandirwadza kuti why I know it's social media but my love my likes, but if only they knew that I was protecting him. Vachimuti hey, run with your life here, what I should have been the one running with my life, not Njabulu. Kotaigozviziva sei tisina kuzvinzwa because I never told you. Isitaitotaura rafu dzedu. I was protecting him. And I know kuti audio it only has one person in this whole world. It's called Hamba yangu, my sister is the only other person at the audio anyway. Remember my audios and now I only gave her that one audio. Everything else I kept to myself. Because I didn't have a zangu zivenge baba nati. Baba ni mwana wangu. Comment section yako iri serious. Vari kukuza dziva zvakasimba. Aiwa, ngavatombomira zvadziva. Dziva vane dzavo mhosva dzavakapara. But Olinda unopeka here. Ndikatombodzifunga dzirikona kutombomira iraenda apa mapedza kubika tingani haikona mbomira izvi kutasvika sei kwese ikoko ikati hatichimbototaurana zvoti gavanofukidzwa pamwe dako riri panze izvozvo ndikazotenga bhenzi yangu inofoma dzimota Olinda nachipedza dziva takamudziwa anogara akachena kuchena chako chaiko asi tana takatomuregerera kare ndezvakwe vanongoziva zvavo zvetiktok yavo voswera zvavo zvakanaka havana problem guys. So I don't know with what I have said. Then if I was nina wako mwana wamai vako wemumba wemudanga zvekudaro ndauya kwauri nokuti Loveness vakoma nditeererewo izvi ndo zvandabata mubaba angu ndokurakidza umbowo hwese ndokuplayera maaudio. What was going to be your next thing? My next step would be kukutora ndombokushapura ndokuvharira mbhodhora ndokuvharira risina nhunzi ndokuti mwana wamai vangu imbomira imbohila because zvese izvi zviri kuitika nokuti pamwe unenge uri papoint, you know this thing like we talked. But what you're not understanding is tiri muna August takutopinda muna September zvakaitika muna February. Maybe the last few months I've been healing from it. Maybe I've been digesting it. Maybe it was sinking in kwandiri kuti this is what happened. It's not zvakaitika nezuro kezvi. Hazvina kuitika last week. It happened months and months and months ago. Yeah. And I've been digesting it. Baba nandikana vachiporombora mhosva vanoenda kumakata. I will repeat this. Havaite tunhu tudiki tongonza aonekwa akabata garo kana kuti achisekerera musikana. Baba nandikana vachikuitirai mhosva vanokuenderai kudpnd chaiko chaiko. Ndokwavanokuendera. Kwekuti unosara uchidzukudza musoro uchizvibvunza kuti but why? Oh well, at this point it all has been unfolding. Let's also put it into fact that you could still be so in pain, and like you said, Baba Nandi will always be Baba Nandi. I'm in pain. Yes. I'm going to tell you this, Loveness. You don't have to assume. People don't have to think I am in pain. Baba Nandi akanditadzira. Nyaya yemushonga akanditadzira. Zvekutaura kuti Olinda anorwara pa internet is nothing. Baba Nandi akanditadzira nyaya yemushonga. Murume wangu akanditadzira kusvika kumakata chaiko chaiko. He did me wrong. Despite all I have done for him, akanditadzira. What had I done? Ndakandamutadzire zvekutamba neupenyu hwangu kudaro. Pakusaadmita kuti mishonga ndeyangu apo ndo pakavhiringika, because if he admitted that means he know. Supposed to admit. No. He's supposed to buy.
No, what he, not even Kuti, he was not supposed to admit the fact check. Kuti, it actually turns out into reality that he had done something, and to say the other things that he said was like, wow. Kana kutombozviramba sister yangu yakachema akanyasozvitora pamberi pesister yangu futi akazvidzokorodza haana mbobvira zviramba kuna mai vake akataura kuti muri kutuka mukadzi wangu but ndakabata mushonga harambe. He's not refusing it. Hambofa akaramba. Wow. Yeah, that's scary. I would be freaked out. Akanditadzira baba nati. Ndanyatsomuda nemwoyo wangu wese zvekuti he had no reason yekundibatira mushonga. He had no reason whatsoever. I would have done anything for him. I would have given him the world. I would have done. Ndaimuda murume wangu. But akanditadzira. I can't get over it. I genuinely can't get over it. I think maybe I'll get over it after now. With time. Maybe this is supposed to set me free. Or maybe he will come and apologize. Or maybe he will make it right. I don't know. But I know, yeah, he will apologize. I'm sure he will. Tytan, no. If he does decide to apologize to me for what he did, then he's the bigger person. Because it takes a lot of courage to apologize for something like this. It takes a lot of courage to be the bigger and better person to come in. I will genuinely accept his apology. But if he tries to defend himself and give a reason why he did that, then he doesn't even understand the difference between right and wrong. I didn't want to play that audio. I really did not. I think you noticed that. I could have played it a long time ago. Right. But zvangozosvika pakundirembera pekutika dzimenguva kutozoplaya kuda kuti vanhu vandinzwisise. To understand me. I'm not a bad person. I'm not as what you think. But if anything, I've been protective and I've been trying all this while to make it right. Well, it is well. You'll be fine, Olinda. You've always been a strong person who can overcome situations. So this won't beat you at any direction. You are on top of it. Love. It's painful. Zvema overcome izvikeizvi undozozvipedzera kuzvibvunza kuti ndai Mwari kuenda ndingori ndingogara ndingori overcome. Well, you got those children that need you more than you know. The overcoming part is one, but the kids. Your strength is what the kids dwell on. So if you fall, they are falling too. And you know, like I said, ndine videos chaiona ndachitaura kuti why doesn't daddy love you? That's bad. Why does daddy hurt you? Why does daddy make you cry? Manane 4 years. I've got those videos. Yeah, that's so yeah. That just changes everything. He can go be wherever he wants to be. But if he ever wants to make it right with me, he needs to come clean. He needs to return those things wherever he got it from. He needs to give his life to Jesus. He needs to give his life to God for the sake of our daughter and protect her. So that he's cleansed. Because I care about him so much. I don't want that negativity on him. I want him to prosper. I want him to do well. Yeah, I think you've done it. You've done very well. Knowing you would have probably gone crazy about it and just thrown all those V11s. But for Nandi's sake, you did not do that. And I'm depression. I kept to myself. I wasn't talking to anyone. I became so depressed. Ndakangogara ndiri mubedroom all the time. Ndikabva kubasa ndongopinda mubedroom ndorara. Ndikabva kubasa ndakatanga kuita BP. Ndikapuwa mapiritsi eBP. Ndikatanga kupuwa ma-antidepressant angu ndandiri pa 7.5 milligrams. Ndakatanga kumwa muna 2019 kusvika yakwitswa kusvika pa 30 milligrams. Ndopandanga ndiri. Yakabviswa pa 7.5 ikaenda pa 15 milligrams. 15 milligrams ikaenda pa 30 milligrams. Wow. It was eating me up. But that's a lot. So, because on the abuser on top of Kundibatira Mushonga became, because I think it was a way of controlling.
akatadza kundicontrola nemushonga, akada kundicontrola nemaoko, and then he was also very, very, very verbally abusive. He's very verbally abusive. On top of that. So, but I think there's a good part of him somewhere, somehow. The part is he's still the father of your child. That will never change. Tytan has got his moments. There's an amazing side to him that also shows. But like you said, I really strongly believe Kuti munakampa mushonga iwoyoka amude munakamfurira amude plus adiwewe futi saka munhu akatomufurira and part of it was akakupiwa munhu akamutambidza mushonga iwoyoka akamupa with the purpose of destroying, yeah, and getting rid of me, achiudzwa kunzi iwewe zvinokubatsira. Saka mukushandisa kwakaitaka, that's when I started pulling away and pushing him away and not wanting to be close to him, not sleeping in the same bed, not wanting to be, but and I kept on asking he won't say. He's been protecting the person. So I really do think kuti kana kune vanokwanisa kumubatsira ngavamubatsira, vanokwanisa kumunamatira ngavamunamatira. Yeah, I'm sure he'll figure it out. Mwana mdiki ake, but he's a husband and a father. Zvevo husband izvo zvinogona kupera mangwana tinogona kubata faila for divorce. Isina maloya anogara ari pabasa etokuzimbabwe zitongo chaita kuti umushure twakomana famba nemapepa otongodrafta mangwana chaiwa kutimiswa kuhigh court for divorce. But it's not even about that. What about ndakamuudza ndikamuti baba nandi, what really breaks my heart or makes me sad is I feel like if I walk out of your life and I walk away from you, ndokukusiya uri wega. I'm leaving you in this world alone because you don't really have anyone that really cares for you. The people that I've witnessed being around you, they're not around you because they love you. Everyone has got, either they believe you've got access to my money, or they believe you've got access to my opportunities, or they believe that nobody loves you for you. And I saw it Patakarambana when 2019. Everyone turned their back on you. So I do worry for him. I do worry for his well-being, and I do worry Kuti he won't really have a family, if that makes sense. Because if you see him with Jaden or Sean, the kids adore him. They really do adore him because they see that nurturing side to him. But then he needs to care a little bit more as well and stop abusing in front of the kids. Yeah, but they get to see the other side only when I let them see it. But you know, Tivana, when they see that part, it's a hurtful part that kids never forget. That's the side they keep. It's not a hurtful part for them. It's a confusing part for them because they don't understand somebody who's a great father to them can also be a horrible husband to me. And, you know... It's confusing. They know him as a father, and as a dad, he's amazing. But as a husband, he's not doing a good job of it. Yeah. So... You heard the audio. Yeah. I'm not even reading comments. I'm not listening to what anyone is saying. But yeah. Some people will actually believe I deserved this. Could I needed someone but apana muna not deserve kucontrolwa. Apana mwana we muna not deserve kubatirwa mfuira. Apana no andimnozati mfuira nemara zvipindirani. Ukabatira murume mfuira ka murume ambofa kabata mari. I believe that's true. You see now. Because anenge angozungaira ari pauri achikotidzana newe kubasa kwacho anoenda nguva kumadhira anoenda kunguva zvinzisano zvitanguva. So you need to pick a struggle. Oh, that's been my story. Nina, I don't know. I think I'm not going to be on the internet the next few days. I'm going to go to Dubai. But if Tytan ever hears this and it really sinks into him that what he did was wrong, he knows where to get hold of me. He's got my number, phone. Since I blocked him, he can get in touch with the right people. He knows who the right people are. And to make this right, get in touch with each other. Make it right for them. And a break is good. You can go to a little bit of a breather and then, regroup. He just needs to make it right for his daughter, whatever it is, because in kuti
kuti maybe pane vachabudawo from the woodworks vachatitsanangurira kuti handisi kuziva kuti chii chaindibatira. All I know, it was meant to control me. All I know is Mushonga. I don't know to what extent and what effects it has got on my child. Ndopa ndiri kutyira ipapo. Ndopanga pachinditambudza all these months. I think you actually overcame it by catching up with it, because dai zvine zvazvanga zvishanda zvingadai sina kumbobuda pachena Olinda. Yeah, I suppose. I think you actually got through it by catching up with it. Kangani vanhu vachishandisirwa mushonga usingatombozvi kuti vashandisirwa mushonga, munhu otongoiri kana akutongopengereka. Ndo zvachizvi maybe kupengereka kumwe kwandomboita paite netpavanchezvishonga. Don't blame a Tytan here. Kanero shaviro ngoti pese kwandana nasa ndichikanda mari ndochikokanda mari kuna na Rutendo kuti ndizvo zvimishonga zvachizvi atichaziva. Unotaka kuzviquestiona wega like ipapa paka maybe kumuregera kwandakaita ndakamuregera out of love. Maybe kuchata kwatakaita takachata out of love abitika. But now mupfungwa dzangu ndakuzvibvunza kuti was that love kana kuti ungori mushonga? And because we don't need to prove out it was not Mushonga, and you become rebellious. Right. You go against everything with Iowa. I have to prove that we are Mushonga. I have to prove that Mushonga and Shanda Pandit. Olinda, you know you love hard when you love. You just love hard, and that's just your nature. It's nothing you can change. But do you understand when I say Kuti? You then become rebellious. Yes. You start doing the opposite because you want to prove it. Right.